سلام برای بچه چطورید؟ من امکیا هستم. بچه ها امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و خفن دیگه. اومدیم با ادامه واکتوره بازی گاداوار رگناروک که فکر کنم پارت 4 هستیم. برو بریم. برو سوار قایق شیم و سفر کنیم به جاهای خوب خوب. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. All of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. برو بریم تو غار علی صدر. You think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. چرا آروم شد سرعت قایق؟ If the geysers and smell here are میریم worse تو than محیط the باز. maybe the earthquakes are too. قایق تندتر میره. Might be onto something, lad. Atreus, look ahead. جلو رو نگاه کن چیه اینجا؟ This looks like a city. اوه میگه شبیه شهره. به کجا خوش اومدین؟ Hey, dwarves. Oh. They're running away. فرار دارن میکنن؟ An alarm. I'd only sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it. اینا For us though. They are scared. مثل سیندری و کراتوس میترسیدن. مثل سیندری و براک انگاه از آدم کوچولو موچولو هم. Stay alert. آره همینجا لند میکنیم. Hey, could we talk to you for There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own, and hope they let راه us in. ندادن آتشوز. کجا بریم؟ بریم به شهر شوتولا. درا خونه شون آجی کوچیکه. سیندری؟ ای سیندری اینجاست؟ چی داری برامون داداش؟ What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I feel with your bow? به تیر کمون آتیاس چیکار داری؟ Oh, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain materials. Ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for finally trying it. زورش نمیرسونه جا بندازه. Patience. I find it's best to see these things in action. بالاخره. اوه جادویی کردین. تیر کمونشو. آها یه نیروی زد بهش که باش بتونیم وردش هم بهش گفت یه سری جاها رو باز کنه. این جایی که اینجوری نور سبز داره. اوکی ایوال. اوه How was I supposed to know they were there? On your right. بمیرید. خب اینجا همون شکلیه. Okay, so. فهمیدم. اولی هم که اینجا آمدیم یه جای این شکلی بود. Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched the hole through seems promising, though. For you. It should lead to the other side of the city. It's not like you're
able to open other doors. نه اینجا میدونم اونا هست. بازش کن پسر. آها Let's Another of fucking Cavasier's go. poems. کتابه چی میگه اینجا؟ برو بریم به سجون. بزن بریم به سرعت برقوات. بزن بریم از اینجا. حاجی صدا این پرنده رو شنید شما؟ One less So this there is- lockdown really is because of us? Oh my. The yes. Eyes of Odin. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. آپگرید چیزی داریم دایمایی. آره این از این شیلدمونو فعلا وللش. بریم سراغ آره آپگرید این. اوکی برای آرمور. برای آرمور همین ارتقا بدیم بهتره. یه آپگرید اینو میزنیم و What happened to all the armor we made you already? I used it. Well, maybe try to make this one last longer. I will not. Why are you just standing? Is it because I helped Atreus? Is this meant to scare me? اینم میسازیم Well, و you should know it's working. بریم سراغ اینو. نمیخوام سل چی داریم بفروشیم. بفروش بره اینا رو. That belonged to one of the rebels, didn't it? ایزی برو بریم. برای پسرم که چیزی نداشتی نه دیگه. اوکی Best of luck. Any outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarves? It sounds like it. Knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive. کجا داریم میریم ما اصلا؟ Well, تو این شهر آدم کتولات چی کار داریم خدا میدونه. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. but there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of. To keep the rest in line. Self-preservation can از be اینجا. bravery breeding بزنش strongest پسر. people. Fear keeps اینجا them هم safe هست. and alive. حالا چی من اینجا رو شکوندم؟ Guys, you watch out! بازم نمیادیم تو در اومد. اینجا کجاست؟ A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durlin's rebellion. Quite a sharp witch he had until he turned وای to پدسته مشکل سریع اینا. اوکی الان ما از اینجا اومدیم. آره ما از اونجا اومدیم. پس راهش کجا شد؟ اینجاست راهش. آره This looks promising, right? Let's see the house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate میگه اگه him. اینجا بود بذار من باش حرف Fallen بزنم. tree and you have a severed head on your head. none taken. در خونهش بزرگه. رئیسش چیزشونه حتما. این اسکول چیه؟ شاید آدم های تو کارتون شرکه هزی Apparently there are intruders نکن Oh, اسکول مسکول ها that's us, بودن. I think. Well, if you're
you're planning on killing me, at least let me finish this song. میگه میخواد منو بکشید بذارین آهنگو تمام کنم بعد. We're just looking for a friend of ours named Derlin. Well, we both know that's not true. Derlin's got no friends left. But if that's all دنبال you یارو need, head up دارلینم that یه way دوستی there. نداره اون ما You'll گفت see ما the دوست safety داشتیم. point's just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess. What mess? Later, brother. The Hey, No nope 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 nope. خدافظ. پس کسی که دنبالش بودیم اینجا نبود. اوکی. این درش کوچیک بود. Sorry, one more thing. تو چی میگی؟ These are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. این چیه؟ It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll be میگه able to درست find قشنگه ولی anything خیلی your به heart درد desires میخوره. with it. Really? میتونی As باش. long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then آه یه سری yes. لوکیشن ها میشه باش پیدا It is a کرد. compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. اوکی. آها مپا باش میتونیم باز کنیم. گو تو جنگل. مربع میزنم چی میشه؟ اوکی بذار ببینم. ترک. آها احتمالا السه میگه بزن. میشه ترک کرد باش. آها مثلا میاد تو مپ میزنی مثلا ترک بشه که بری دنبال A boat cannot be far. اون ماموریت فرعی. Huh. Earlier, Sindri made it sound like Derlin was some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following me. was being the key word here, little اینجا brother. باید بریم یا سوار قایق باید بشیم. آره There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Ah, those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. I particularly appreciate us checking out the mining rigs تازه on اومدیم the lake to توی the right. You can see the smokestacks یه from محیط here. بسیار بزرگ. But if you don't want to explore now, it looks like Derlin's place is through that open gate to the left. خب So, which way do we go? We could prepare more before rescuing Tyr. Up to you. حالا ببین الان کجا باید بریم. مسیر اینوریه. So, we're going to Derlin's? Makes sense. We could always explore those mining rigs later. آه دارلین اینجاست. اوکیه. بذار بریم اینو اونورا چه خبره. چیزگیری چیزی هست لوت موت بکنیم. Mimir, were you really the one who had those rigs built? Odin wanted the dwarves under his control, and well, I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. از این آیز آف اودینا. Sorts. Oh, Hey, it's another one of those geysers, but huge. Maybe we could check it out later. کجا اینجا میشه لند کرد آجی؟ اینجا
One of برو the ببینیم last چه places خبره here. اینجا. See the smoke above us? That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. Bet we could swing across that قلفه. lift thing. Gantry. Thanks. بالا هم نمیشه رفت. فقط اینجا الان میتونیم بریم. این چیه؟ آها راه باز کرد. ادامه Quite right. ادامه راه نیست. اینجا هم که بسته است. خب اتمام با این باید کاری بکنیم الان. آها It's gotta be the right spot. الان مستقیم آها تونستیم بریم اینجا. Those barrels. I smell fuel. از این Any بر spark استفاده کنیم. from your blade and thought, oh, well experimented. اوکی در رو واک شدیم که اومدیم. خب اینجا کجاست؟ واه 3 تا راه همزمان باز شد. ها اینجا از اونجاست که بعد بریم بالا با شتابی و بپریم. بذار ببینم الان ما میتونیم اون چیزه رو بیاریم بالا احتمالا. بذار ببینم پایین بالای بالا میتونم اینجا بریم الان. کجاست؟ نه فاصله داره. بیا بریم پسر جان بیا. Ymir, how many stories have you told about Odin and Thor? And all the bad things they've done? Let's see how many we can remember. Seems like Father could use his memory refreshed. My memory of them requires no refreshment. They invaded our home. Yeah, but I'm talking about history. All the other people they've hurt. Let's see. Not now. اینجا میشه لند کرد. ببینیم بالا چه خبر اینجا. یه چیز دقت کردین تو قسمت قبلی میخواستیم از اینجور جا بریم بالا بچهش میومد رو کولش ولی الان خودش میره بالا. حالشو ببرین. پرنده دیدم. اوه We've got to clear out all these undead bastards. بابا آروم. وای پدر سگ. ها بگیر. Stronger, left flank. It's my shit baby. باس آجی ببین بیا جلو پدر سگ.
I am the God of War. Come on. آها خوشت اومد؟ بمیر حالا. به به. ایوه برو بریم برو بریم این چیه؟ قلف What? قلف Near the geyser. We need to get the key from it and unlock this door. اینجا کلیدشو پیدا کنیم. To set right a very old wrong. Behind the door. A prisoner of sorts. جالبه نه؟ چطوری سیندری سیندریا سیندرلا چی نداد؟ چرا یکی داده؟ چه خبرها بیده اینجا؟ این چه؟ دماغ رو ما میخواره دماغ. بیا پایین با بیا پایین. بیا جلو پدر سگ. بیش اومد. بیا پایین. بیش اومد. چه خواهد پدستک. Next. Poison left side. BG. The rig's likely chock-a-block with materials that could help us. I'd grab Sure. whatever it spits up in the process. Cut. اوه آتیش رو خاموش کردیم. حال کردی ناموس ها. If the dwarves agreed to the deal with Asgard, why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They made their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. Brother, before we leave, perhaps it might serve us to check the rig and see if it spat anything up. برو بریم برگردیم اینجا همش راه های فرعیه. بریم راه اصلی رو بریم. بزنیم ارتقا چی میشه داد؟ Studying, and I can forge some new equipment for you. نمیشه چیز فهم. I'll heat up the forge. How did these rigs come to be? I had them برو بریم built پیش to همون harness یارو all که essentially دارلین. harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know, but I have to try something. دارلین زون.
Huh. There's such a big bay. There's no fish. Must be because of the smoke from those mining rigs. راهش چیه؟ اینجا هم دوباره جدیده؟ Hey, this seems like a good time to try and remember all the terrible stories about Thor and Odin. آره حاجی Not now. چقدر راه داره؟ That dragon sculpture's not bad. این چیه؟ نمی پدستم It's clinging to the wall! We gotta knock it down! پسرم تو من زدشونو بایبال بیر کجا میره بابا وایسا کارت دارم آها نسش میکنه این بازی کن اینم نس کن او بیا پایین ما سرم در جلو تمام ها از این صندوق ها کجاست حرفاش Not the first time someone's told me that, I suppose. سگ آجا از اینه که پشت بزنی اینجا پشتش فعلا راه نداره تا الان بدونیم بالا این چیه؟ میگه چیز مخصوص لازم دارم اینا سلام خوشگله مردی بزن بریم آتریاس بزن بریم بزن بودا خب دیگه بریم سراغ دارلین مارلین That's a good question, lad, and a troubling one. If hell's filled up again, it suggests that something's been hindering Sigrun's efforts. Or perhaps something even more urgent is keeping her distracted and unable to visit, even occasionally. Yeah. Sorry, Mimir. دارلین جان یا الله This is the safety office? Well, the sign of hair spread away from a head injury up there certainly gives that هر کس هست سلام کسی نیست بازم کجاست این یارو چرا یکی اونجاست نمیبیننش نه یکی اونجا داره کتاب میخونه پاش هست رو میز No? Has anyone ever had an appointment here? اینه Here to collect on something. آره دارلینه Think parading a severed head around on your hip is going to scare me into somehow approving Estrid's accretion proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. دنبال چیه اودینه؟ You chop her head off with that too, eh? She was my wife.
پشماش ریخ. Dina and I wondered where اینجوری she صداش was کرد. after our little coup here failed. Failed? Yeah, come, come. Failed. اوه He's dead. آقا زر زد اعصابش خود شد. Alright. One's left alive after paid the cost. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. به اودین میگن آلفادر. Before you go, این چیه؟ نامه داره می‌نویسه برای ما. اوه یه توف هم کردم. take this. What is it? A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. 2 demerits for speaking the All-Father's given name, and for fucking up my desk! A fine? Pay it at your leisure, okay? Get out of my office. اوکی. بیا بریم. Hey there. So what about get Sure. out of my office? Don't you نمیاد از understand? چست. You said her name was Diener? Eh. Sure. Thank you. I think. چه بریم؟ ما از این باید بریم. چقدر امینم. Hey, this is انمیم. Not now. There are enemies ahead. خب بزن دیگه اینو. Poison, right side! نمیزنه آتجاز جون نه. همکاری نمیکنه. خب این درش چه؟ با باز کن اینجا نخوام در برم. Behind you, watch out! Watch your right! کجاست پدر سگ؟ جا خالی هم میده واسه ما؟ بیا با خورش با بیا. آها چطور من میام بالا دهنتون رو سرویس کنم ها؟ بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. حالیت شد حالا؟ خواستم جونو بگیرم. خنجرامو دیگه در آوردم دیگه. کاری کردید که در بیارم. بمیر. ایزی. Okay, as I was saying, I think Derlin wrote down directions. The dwarf has given us a map. Sort of. You smell him? اینجاست راهش. Seems to lead to a mine beyond that mountain. Ah, Tyr. Derlin helped us anyway. تیر؟ Everyone uses axes and arrows to fight. دیوانه شدی؟
This thing looks like it can take us up the mountain. اینجا باید Maybe we'll be able to بریم. see a mine up اوکی. Ah, nothing quite like a dwarven Sure. train ride. اینجا هم که نمیتونیم بریم. اوکی این چیه؟ خب بچه تا همینجا برای این پارت بسته. یه سیوی هم بزنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو، از این پارت. اگه بازی دیگه ای دوست داشتید واکتور رو بگیرم حتما بگید، انجامش میدیم. اگه دوست داشتید لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.